So, Итак, пост, сухой пост. dry fasting, В основном я не рекомендую. Если вы уже I do постились not су на recommend сухо и вам it. подходит, тогда If you поститесь tried дальше. it and Это it хороший suits сильный you, пост, you may go который on with лечит it. тонкое тело. It is powerful and it Лучше всего cleans поститься your на subtle воде. body. But it is Сколько better хочется to весь день. water fasting. Выходите из поста, You нужно drink as легкими much as продуктами. you want, and you Легкими should продуктами break your являются fast with бананы, light products like яблоки, bananas, apples, avocado, авокадо, кокос, coconut, финики, dates, шпинат. spinach, Еще что хотите добавить? what else would you like to know? Инжир, Figs? Not so good. овощи из Out of овощей, огурцы, vegetables, легкая cucumbers пища. Огурцы, are шпинат, light. Cucumbers and кабачки, spinach, легкая пища достаточно. Уже потяжелее marrows следующий are разряд. quite Самая light. легкая пища. Шпинат, The lightest food is авокадо. spinach, dates, Дальше, что avocados, еще сказал? Кокос, coconut, бананы, bananas, and Самая apples. легкая пища. Плюс They огурцы. are the lightest, plus Следующая волна cucumbers. тяжелее уже. Then the next Это group, кабачки. they are a bit harder to Тыква. digest. These are marrows, Дальше pumpkin, капуста. cabbage. Ну, то есть это уже более тяжелая пища. It is more Значит, выход из heavy. поста нужно какая пища для So вас you should приятнее break из your этих всех, fast то with есть food выходит. that feels nice to Очень you. простыми блюдами надо выходить из поста. Салатики All the какие-то preparations простые, must be просто very поесть что-то simple. чуть-чуть. Some salad or just you choose Можно something. соки делать, если вы Or you яблоко can не make едите, juices. яблоко, If его you don't eat на- apples, Есть такие блендеры, они you can делают яблочное use a пюре. blender Вот and это turn an apple мягче into действует. puree. Пюре из яблок, пюре из Purees шпината, пюре of из авокадо apples, мягче spinach, действует, чем or непосредственно avocados, they плод. have softer effect. Все это уже тяжелая пища. Now heavy food Ей that is из not поста meant не for выходим. Крупы не breaking your используйте. fast. You cannot do it with Наш grains. пост на воде, что он делает? Water fasting, what Пост does на it воде do? очищает тонкое тело, It purifies your тонкие subtle каналы body, очищает, омолаживает your человека, nadis. It makes увеличивает you younger. продолжительность жизни. It prolongs your life. Все виды действий, которые In совершают general, другие посты, water также fasting делают пост на give воде, you но в слабой степени. all the benefits you receive То есть from все остальные other посты, kinds которые of будут fasting, перечислять, but они in a целенаправленные, small они как бы degree. что-то одно очень сильно Other делают, kinds все of остальное fasting послабее. are Но пост focused. на воде They всё give сразу you делает some понемногу. precise effect Он strongly. поднимает иммунитет, But water fasting, успокаивает человека, it increases your immunity, снимает it психическое calms you напряжение, down, it лечит releases тонкое тело. psychic stress, Но чтобы it heals вылечить your тонкое pure тело body. постами, нужно поститься But in в order течение to года, heal your раз в pure неделю body в with воде. fasting, you Тогда must будет fast очень сильное пролечивание once a тонкого week тела. for a year. Then the effect will be strong. Да? Если на время поста на воде пахнет изо рта, If значит вам не when надо water делать fasting этот вид you поста. get bad smell Чувствуете, from your запах mouth, пошел, что-то неприятное if произошло во время something поста на воде, uncomfortable это не happens ваш to your не ваш body, вид поста. this fasting does not suit you. Количество воды сколько хочешь пьешь. You may drink as much as you want. Можно, но это уже не пост на воде. You can eat something, but that is not water fasting anymore. А? Запах изо рта No после matter сухого what поста fasting не you ваш do, пост. if Вообще, you вы get постились, у bad вас smell запах from изо your рта пошел, mouth, не ваш пост. the fasting does not suit you. Пост не должен Fasting вызывать must каких-то not особых эффектов. make Простите, you человек не worried, лезет, запах like изо you рта must not не be идет. anxious or get some bad Вот. smell. Кишечник не выворачивается Your наизнанку, bowels понимаете? are То есть не not должно быть turned никаких inside спецэффектов out. No special время effects поста, during fasting. которые вы проводите. Если у If вас something like that спецэффекты пошли, happens, значит не ваш then пост. this fasting does not suit you. Взлетаете там, Like if you have с кишечника bad вышло так сильно, meteorism, чтобы взлетели. Это не ваш пост, значит. this fasting does not suit you. А? Регулярность? Раз в 2 недели Regularity достаточно для более-менее здорового once человека. Если in болеет 2 человек, weeks то можно is раз в quite неделю. enough
for a healthy person. If you have diseases, then once a week. I do it like this. I fast every day till noon on water. Всю жизнь. Always. Оно полностью не очищается. Надо еще йогу подключать. It is not Йога, если purified вместе с йогой, completely. то You очищается. must add Сколько? yoga. Через год? If you also do yoga, then in a year you will be fine. Разница между The грубым difference тонким телом between есть? subtle and gross body, is there any? Что слабее? What is weaker? Тонкое тело управляет грубым Subtle телом. body Оно controls gross body. It is stronger. сильнее. Бывает. Когда у человека устает быстро человек. It у него не happens хватает if энергии. a Это значит, что person тонкое gets тело tired ослаблено. quickly, then his Ну, subtle тем body более is тогда weakened. надо поститься, да, ему тем Then более надо he лечить тонкое needs тело, если оно fasting. He ослаблено. needs to heal his subtle body if it is weak. Дальше, Let's move on. да? Вы сейчас мешаете мне, не You are помогаете. Вы hindering me and not недооцениваете мои helping. умственные You способности. underestimate my Двигаемся вперед. mental abilities. Let's move on. Итак, пост, следующий пост на The сырых next овощах. fasting is on raw Есть овощи vegetables. под землей, корни, There are пост на edible корнях, roots. Fasting предназначен on для усиления edible иммунитета. roots is meant to Этот strengthen пост your реально может immunity. сжигать It can really burn болезни, такие как some полипы, diseases like всякие, polyps, какие-то легкие уже наросты some на теле. Если человек постится light на корнях, growths только одни in your корни body. есть. If you only Желательно eat сырые, edible потому что roots, вареные корни уже так не they must be действуют. То raw, есть корни because просто boiled соки roots пьют, they там, do not have this свекла, effect. морковь, You can drink juices made of редька, там, carrot, редиска, beetroot, radish, корни. edible roots, И вот целый день так ест только одни and корнеплоды. you spend the whole day like this. Сильно увеличивает иммунитет, It increases your immunity начинает сжигать там and кисты starts всякие, to то есть действует burn очень мощно на эти cysts вещи. and things like that. Антионкологическая программа, так сказать. It's anti-cancer program. Корнеплоды. А? Да, в сыром виде. Yes, they must be raw. Картофель не No, относится к этому. potatoes Клубневые do not корнеплоды work. не относятся к этой категории. Tubers are Клубни not не meant относятся. for fasting of this kind. Подобрать по вкусу. Если корнеплод не нравится Check by по вкусу, the его не надо taste. на нем If поститься. you do not То, like что the нравится, на taste том of поститесь. the edible root, you don't use it. Eat what you like. Лучше в соки использовать. Сырой корнеплод Juices are более better тяжело because переносим edible при roots посте. are Лучше в соки, а quite еще difficult лучше эти to соки digest when разбавлять водой. fasting. Тогда вообще If будет you make легко. juices and И add больше water ничего не into надо есть, them, только then корнеплоды. it is Больше great. ничего вообще. Ни You сахара, ни only соли, eat ничего edible добавлять не roots, добавлять. no sugar, no Подслащивать salt. можно теми же корнеплодами. Морковку, You can свеклу добавлять. sweeten with Дает. edible roots as well. Carrot and Корень beetroot сельдерея are очень sweet. сильный. Его можно, Celery допустим, root is можно very корень strong. сельдерея, можно корень You can пастернака, use но it надо or их, parsnip при root, блендере, but когда you используете, must сочетайте mix them с with корнем radish, редьки, допустим, или different types of редиски, radishes, китайской редьки, там вот этих белая редька, там like простые. small and black Или radishes. еще лучше морковку добавить, You- вообще будет хорошо. Она It's более great to add мелкая, carrot слегка and you put it сладкая. all into blender. Легче переносить. to Один mix. корень сельдерея и пастернака нельзя You ими питаться, cannot одним не eat поститься. just Это root очень of сильное действие будет. Celery and В целом, parsnip. корни It is too сжигают strong. онкологию в организме. But edible roots, they burn Грамм oncology in еще your опаснее. body. Это корень уже такой, он снижает сахар, Jerusalem сильно может в artichoke обморок is человек упасть. dangerous. Это уже It лекарство, не продукт decreases питания. your sugar level. Не продукт питания, это You may лекарство. even faint because of it. It is medicine and not just food. Имбирь The тоже same as специя, parsley вы что, root. один имбирь будете есть весь пост, And ginger с ума is a сойдете. spice. You will go crazy if you only eat ginger all day. Чуть-чуть добавить, пожалуйста, You чуть may корни add a петрушки little добавить, bit чуть of петерамбура, parsley чуть имбиря root добавить, and нормально. Jerusalem artichoke, and it will be Свежего, fine. свежие. They must be fresh. Корень куркумы You можно can добавлять even чуть-чуть, add как turmeric root as a Свежий. spice. специю. Если овощи You из bought магазина, vegetables Ничего in a страшного. shop. It is fine. у вас есть варианты, нет? Do you have any Нет, options? значит, будете No? есть из магазина. Then you eat what you bought in a shop.
Если печень реагирует, не надо If этого your делать. liver В целом, acts такой out, способ you выбирать should надо not с fast. помощью интеллекта. You must be intelligent when Начали picking поститься, вы your уже way выбрали, of допустим, fasting. пост себе выбрали. For example, Выбирать надо из you того продукта, picked one который нравится, fast. и никогда не You select никогда не трудно его the есть. food products you Выбрали like уже, and начали you eat поститься, на нем easily. чувствовать что-то не то, You заканчивайте start этот пост. fasting, you feel Всё. bad, and you stop fasting Понятно, да? then. Среагировало что-то, заканчивайте этот If пост. something goes wrong, you just finish your fasting. Now, Дальше овощи над vegetables землей, growing такие above как the кабачки. ground, like marrows. Мы говорим о I'm таких talking овощах, of vegetables плодах. that are like Это fruits, кабачки, тыква, патиссоны, marrows, плодовые custard овощи над marrows, землей, которые лежат на pumpkins. земле. They lie Этот on the пост на ground. этих овощах лечит Fasting on гормональные these функции, vegetables особенно у женщин, cure очищает women's hormonal functions, органы женские, purify восстанавливает women's цикл. У organs, мужчин дает regulate спокойствие, periods. нервную систему лечит. For Ну, both всех men and лечит women, нервную систему, this спокойствие fasting дает. gives calmness and гормональные heals функции. nervous system. Энергетику восстанавливает. Если слабость, It restores постоянно energy. вялость, If you are пост на constantly овощах над weak, землей then убирает you must слабость, вялость, fast on дает these vegetables. работоспособность хорошую. You will be able to Но work опять же, мы better. не варим. Если мы варим, But это we уже do не not пост на boil овощах. these Мы vegetables. едим сырые It is fasting no и more. соки делаем из You eat them raw and you кабачка, make fresh патиссона, juices тыквы. from marrow, custard marrow, and Огурцы pumpkin. относятся к этой категории. Cucumbers Баклажаны are лучше не also использовать. included. Eggplants are not good for this. А? Tomatoes. Помидоры, это вот все All посленовые, solanaceous картошка, products like помидоры, potatoes, tomatoes, баклажаны и перец eggplants, болгарский, and на них sweet поститься pepper нельзя. are not Эти meant продукты, for они fasting на because грани, they are on the ну, border на грани of стоят, being полезные и вредные, на harmful. грани. They Вот, are например, баклажаны between хорошо для тех, у helpful кого and онкология. harmful. Eggplants are Они, good for those who даже have если у cancer. человека рак, и там Even if a развитый, person ему has нельзя ничего cancer, уже, что над землей He растет, cannot eat кроме листьев и anything корней, that ему нельзя. grows above the Баклажаны ground, можно, и but грейпфрут можно. lives in Эти два storms, продукта, баклажаны и and грейпфрут, eggplant они and антионкологические. То grapefruit. есть их можно есть всем, Eggplant в and принципе, у кого grapefruit онкология. are anti-cancerous. Но поститься на But грейпфруте не you надо, cannot и на fast баклажанах, eating и на grapefruits and картошке, eggplants, и на помидорах. as well as potatoes, tomatoes, Понятно, да? И на перце болгарском and тоже sweet не надо pepper. поститься. Это уже опасно. It is Это dangerous. уже сильные продукты. These products are very strong. В целом, In я вам general, никому не рекомендую помидоры I recommend no one есть to в виде eat томатной пасты tomato вообще. paste. Это яд. It Томатная is паста poison. это яд. Запишите себе. Ее нельзя Write it добавлять в down. пищу вообще. Никому Tomato и paste никогда. is a poison. Ничего хорошего It от неё must not be не eaten. происходит. Вот. It will be Помидоры no надо good. есть в салатах. You may eat tomatoes in salads, И fresh. также не советую And добавлять also, помидоры ни в суп и I не do not жарить с ними recommend ничего. to put Просто в tomatoes салатах into как бы soup добавлять. or Если fry сильно it. хочется, можете If you добавить really в want суп. tomatoes, Но жарить на них с you ними can eat ничего не them надо boiled, вообще. but do not Если у вас fry хоть them немножко изжога, and eat them гастрит fried. есть, то If до you свидания, have будь heartburn здоровы. or Эти помидоры будут gastritis, вам здоровья. И tomatoes также will я ruin вам your не health. советую есть вообще никому I красный also перец. recommend against eating Острый, hot да, pepper. имеется в виду. А болгарский красный Sweet можно. pepper is okay. За редким исключением, если человек There are rare прямо exceptions. чувствует, ему очень нравится, только в If a очень маленьких person дозах. likes hot Очень pepper маленьких very дозах. much, he Если can вам eat хочется just a острого, little ешьте bit. черный If you перец. want something Никому spicy, практически не вредит, eat кроме тех, у кого black больная pepper. печень. It is good for Если черная everyone печень, except перец for those больная, with печень sick больная, liver. ешьте мускатный орех. If your Тоже liver острый is вкус bad, дает. eat nutmeg. Кориандр It is тоже дает also острый вкус, spicy, можно есть. as well as Не coriander, надо красный перец увлекаться but красным not перцем, red это засада. pepper. Он разрушает It кишечник, destroys поджелудочную intestines железу. В and Индии из-за того, что pancreas. все люди жрут In чили, у них India, там everyone просто eats hot pepper, and эпидемии because of диабета it, идут. У них там they каждый all третий have диабета болеет diabetes. после Every 40. third person Из-за has чили. diabetes Одна только after причина 40. из-за этого красного For the перца, one что reason, это. chili, hot pepper. Они не знают, да, об этом. They do not Вы know можете им this. об этом рассказать. You may tell them.
Что? Что хотят? Если человек If a хочет есть чили, person это не wants значит, что это ему to полезно. eat chili, it does not mean that it is Я good не for слышу вас, him. подойдите, спросите, или I микрофон can принесите, barely я hear не могу you. с вами Get a разговаривать. microphone or please come up here. Зеленый легче, чем Red красный, pepper is но все равно опасно. less dangerous than hot pepper. If you eat a little bit chili in India, is it bad? Вам Yes, вредно it есть в is. России It is bad for чили. intestines. А если вы в It Индии is bad едите, for you тем to более вам eat вредно chili in есть. Russia, and even worse in India. А если индус, то And if понемножку an можно. Indian eats chili, he У can них, do у it. индусов, солнце в Indians, крови в 5 раз they больше, have чем у 5 нас. times И для more них это как fire in особенно their зеленый blood than перец, для них us. как трава. To Они вообще them, вкуса green даже не pepper чувствуют. is like grass. У нас They feel no taste заворачиваются of уши, it. когда And when we они eat вообще it, не чувствуют. we У start них to солнце в boil. организме 5 раз больше, They чем have у 5 times more sun европейцев. in their body Поэтому для них than тоже Europeans надо do. ограничивать. Индусам They Ayurveda also рекомендует must зеленый eat перец less есть, не pepper, красный. and Ayurveda Но recommends зеленый green тоже надо pepper, не сильно not много есть. hot. Но в целом не But in сравнивайте. general, there is no Понимаете, чем южнее comparison. человек живет, тем более острый The вкус. farther south На the севере вообще person забудьте lives, про красный перец. the more Сибирь там. spicy the food Вообще is. забудьте про него. If you live in Если Siberia вы or in там the north, Краснодарский край, уже forget понемножку about можно, hot по spices. чуть-чуть. Вот я Here прожил in 4 Krasnodar года, мне Krai, захотелось вот you этот can eat a little жгучий bit of перец it. After стручковый 4 чуть-чуть years, добавлять в I пищу иногда. Понемножку want a совсем. little bit of Даже green вкуса не pepper in my чувствовалось. food. Чуть-чуть как-то Just так. a bit. I barely feel its Если хочешь taste. острого, имбирь, пожалуйста. If you want Имбирь без spicy, проблем. have ginger. Арбуз, дыни тоже острые, правильно. Horseradish Хрен, горчица. and mustard, they are Значит, also послушайте меня spicy. внимательно. Listen to me Хрен – это не attentively. продукт питания. Это Horseradish матершинное слово. is not food. It is a bad word. Вот. Хрен – это не то, что надо есть. Хрен, Horseradish, лук, чеснок. Забудьте. Onion and garlic are not Чеснок meant увеличивает for гневливость. food. Это продукт Garlic невежества. makes you Лук angry. увеличивает It is похоть. ignorant. А хрен Onion увеличивает makes you наглость. lusty. And horseradish Наглости, да. makes you Наглости мало, надо есть insolent. хрен. If you are На to рынке make работаете, and торгуете, you хрен надо work есть. at a market, you Нормально. sell something, Можно then you хрен must найти, eat прям horseradish, торговать нормально. and you will be so insolent and you will push your goods. Горчица хороший продукт. Mustard Желтая горчица, is a good она product. практически всегда лечит вирусные Yellow инфекции. mustard treats viral Есть несколько infections продуктов, almost in которые all лечат вирус cases. всегда. There are a few Горчица, products желтая, like that. черный перец, если у вас Yellow вирусный гепатит, допустим, mustard, если вы black pepper. наседаете на If желтую you have горчицу, viral черный перец, hepatitis and you кориандр, eat a lot of black активность pepper, вируса yellow будет слабее, mustard, and 100%. coriander, then И the вот virus если, will be допустим, weaker. у вас вирусный гепатит, For example, you have можно viral увлекаться коралловым hepatitis, клубом. you Вот can эти белые кораллы, wear которые white в коралловом corals. клубе там всё These добавляют, они реально gemstones, могут they вылечить can вирус. really Это реально. treat this virus. Ну это тогда не пост, It is not fasting просто then. поели и все. You just eat and that is it. Что вы сочиняете? Do not make things up. If If you have mixed fasting, you eat grains and fruits. This is fasting. No, this is just eating. Это просто еда. Вот. Я, значит, Otherwise, жизнь it по чуть-чуть appears получаю. that I have been fasting my whole life. Вот, дальше двигаемся вперед. Let's go on. Итак, женщины, если If a гормональные woman функции has нарушены, hormonal там functions месячные disorder, плохо идут, her periods пост are на irregular, овощах над землей, then she should которые, fast ну, on кабачки, vegetables то есть как скат, growing above как the плоды, ground. да, кабачки, тыква, Marrow, патиссоны, без pumpkin, баклажанов. custard marrow, Вот. no Дальше поехали. eggplants. Если Next, у вас нарушен обмен if you веществ, have metabolic disorder, особенно жировой обмен especially нарушен, то можно поститься на lipometabolic капустах, disorder, you can fast on cabbage, на капустах. different types of cabbage. Просто сырые капусты опять, ну, соки You делаем, пьем. eat them raw, Они you улучшают make жировой juices, обмен в основном. and И it активно improves жировой your обмен. lipometabolism.
И еще хорошо влияет на аппетит. Если нет And аппетита, it вот also эти is good капусты, for просто your сырая капуста appetite. очень мощно When you улучшает eat аппетит. raw Пищеварение cabbage, в целом улучшает. your appetite and Огня digestion get пищеварения better. улучшает. Если у вас, допустим, Your аппетита digestive нет, fire is кушать не increased. хочется, у For кого example, аппетита you нет, do not кушать want не to хочется eat постоянно. Вот all можно the time. капусту пост сделать. Then you can fast on cabbage. На свежих капустах. Опять точно так же их перемалываем в Just the блендере, same, you водички put them добавляем, into пьем. blender, you add some Смешиваем water, так, чтобы было and приятно. you eat it. Раз в неделю. Make it nice, tasty, and eat it once a week. Я потом отвечу на этот вопрос. Уже второй раз задаю. Да? Нет, специи не No, надо you should применять not при посте. use spices when Это fasting. уже не пост будет. It is not fasting if you have spices. Let's move on. Листья. Leaves. Листья. Leaves Листья is это unique уникальный fasting вид поста, meant to который предназначен для improve coordination того, of чтобы all functions of your body. улучшить When you вообще have взаимодействие всех функций arrhythmia организма, когда у человека or your дисфункции, bile какие-то ducts аритмии, там, do not work желчевыводящие properly, протоки неправильно работают, or там you замкнуло, have здесь blocks here замкнуло, and there, давление скочит, your то blood пост на pressure листьях goes это up and мощнейший down, пост, then который всё fasting on восстанавливает, leaves is very нормализует всю powerful. деятельность It организма, will и normalize гормоны, all окружающие functions of your природу body всегда and придут. will harmonize Самый you мягкий with the пост на environment. листьях это пост на шпинате, The лишь lightest шпината, лишь fast салата. is fasting on lettuce На and петрушке уже spinach. пожестче. Ну, то есть это более Eating такое жесткое parsley лист- is a листва. bit rougher. Вот. Но в целом But все эти in листья можно general, you смешивать can смело во время mix поста all на kinds листьях, of там leaves делать комбинацию, которая and вам приятна по make вкусу, и combination пить that соком, you опять же, на like that блендере is tasty for шаровать you. и Again, you пить. put them all Почему into на блендере? blender Потому что and перемолотом drink не them мягкий afterwards. переносится, лучше усваивается. Smoothies Можно are разбавлять с easier водой to в той digest and you концентрации, can которая mix легко them with переносима water in организму. concentration that your body can take easily. Можно добавлять здесь как раз You can экспериментировать make и специи, experiments такие and как add лист базилика, spices like лист орегано, basil, там. Но если вы на oregano. листьях поститесь, можно If you листовые fast специи on добавлять, leaves, you так же, can как на add корнях поститесь, можно leaves корневые специи spices. добавлять. Just like with roots, you can add root Перевариваем, чтобы лучше spices. перевариваться. Пост на листве Leaves улучшает обмен fasting веществ, will make приводный your обмен, digestion better, белковый it обмен, improves улучшает metabolism of different types, координацию it организма, функции, improves восстанавливает, different лечит functions, суставы it в heals организме, там, joints and позвоночник. spine. Ну, то есть такой It has мягкое a воздействие very на организм, soft оказывается, в целом, как effect очень on your хороший такой body мягкий and пост. very good. Так же, как на воде, Just так и на like листьях, water этот пост, fasting, leaves он очень fasting мягкий и is very для многих soft and it предназначен. suits many people. Он является после And воды, like water является fasting, таким неспецифическим It does видом not поста, have exact purpose. широкого It действия, has спектра wide действия range поста на effect. на листве. Самый Spinach безобидный leaves лист are это лист the шпината. most harmless. На нем пост самый мягкий. And if you eat it during fast, it is really light. Кроме того, Besides следует that, вам you should знать, know что that есть два there are таких two растения, plants которые that историей were undeservedly forgotten. нечестно забыты. Это лебеда These are goose и food амарант. and pigweed Это два or сорняка, которые amaranth. повсеместно распространены These are two на всей weeds территории that are России. widely И spread сорняки, across Russia. вот если вы, These допустим, засадили weeds, себе огород if you have и a выдернули garden эти сорняки, and то вы you pluck поступили these weeds неправильно. out, you did wrong. Потому что лебеда, если Because оборвать листья лебеды, просто Goose оборвать, food, you и just на take its блендере leaves, взбить, можно you пить make a сырую, smoothie, you drink ничем it не raw, отличается по and вкусу it от tastes шпината. just like Вот. spinach. Можно жарить You can fry these leaves. It tastes wonderful. In India, it is called shak. It's a wonderful preparation. You fry it till it becomes soft. You put some spices. It is really healthy and tasty. This is really light diet food. And amaranth. You all saw this weed. It has many seeds. It's a long stem. The plant is small. It is a very tough plant. It has many seeds coming to all sides.
and the leaves are very strong. It is an ordinary weed. You take its leaves and eat them raw. They taste good. And if you fry them or you make juice, it is great. Amaranth and goose feet, they guarantee that you are not going to die of hunger. You can store these plants, dry them. There is 30% of protein in it. I can tell you, my mother-in-law, she knows that she plucked it all out, but the whole summer my kitchen garden was covered in goose feet. My neighbors thought that was hemp and that I was a junkie because I'm so happy all the time. From afar, goose foot looks like hemp, and my neighbors saw me plucking leaves every day and going home and coming out happy afterwards. All summer, about 30% of my diet were these leaves. Leaves make you younger and heal many diseases. There is this variety of plant. It has big leaves. I bought them now. I'm going to plant it and continue to eat these leaves. There is no need to water these weeds. It grows on its own. You just pick it and eat it. You can save a lot of money. And in Russia, hard times are coming. Well, not famine, but hard life. You must get used to nature. Fill your garden with weeds. No one will take it from you. You can eat amaranth, and you are going to be full. There is no need to take care of these weeds. This is super diet. You have doubt in your eyes. If you tried it just once, you would have known how tasty it is. No, dandelion is a different thing. Dandelion is for tough vegetarians who are ready to eat anything that grows in Russia. I'm speaking of tasty food. These are delicates. Amaranth and goose food are very tasty. If you stew them with spices, it is delicious and you never get used to it. I ate it the whole summer. It is very healthy and tasty, and it grows everywhere. You can make pies with it. Eating nettle leaves is rough. You can make a soup once. It is a powerful thing. And no more questions. There are just 2 plants I named that can be eaten easily. The rest is extreme. But you can add these leaves when you fast on leaves. And this fasting is very spread, and it is rejuvenating method, and it improves your health in general. The next kind of fasting is fruits fasting that are not citrus and not sour. These are apples, pears. What else is there? Bananas, dates. Mango is dangerous. It's a dangerous fruit. Yes, apricots and peaches are good. Fruits must not be sour or citrus. Fruit fasting is meant to increase your psychic activity. It stimulates you. If you have exams, if you have no strength to study, if you feel sad and pessimistic, you do not want to wish happiness to anyone, you lack will force, life force, you cannot make decisions.
Fruit fasting gives you happiness, it blows your mind, you become active. Do you understand it? Mango is a fruit that has great firepower. It overheats you. In general, if you eat one mango, it is okay. But if you fast on mangoes, you can be covered in blisters afterwards. It has a lot of fire. It doesn't seem like that, but really, it is very strong and it heats your body. It is good for cold people who feel cold all the time. It gives you fire. Mushrooms is not food. It is poison. All mushrooms have one quality. They suppress your immunity. If you eat champignons, from the point of view of nutrition, it is great, but the way it affects your body, you do not know. It has subtle poisonous effect on your body. Mushrooms are aggressors. They suppress your immune system. Champignon itself does not much, but then you may get infections after you ate champignons. One mushroom helps another. I do not eat mushrooms and I do not recommend it. You may be poisoned even by a normal mushroom. My friend's mother works at a sanitary and epidemiology institution in Krasnodar. There are a lot of cases when people collect edible mushrooms and they get poisoned. Whole families die. They just fry mushrooms and die. That is a lottery, and you risk your life by eating mushrooms. It is unhealthy food. Didn't you have enough food here on the festival? Was it enough? There were no mushrooms there. Were you filled? Was there onion or garlic or coffee or horseradish? There were no. But you were full. So quit eating some bad stuff. We are not pigs. You can interchange different kinds of fasting. In general, salt and sugar are good, but there are people who are intolerable to some sort of them. There are 3 constitutions of people and 3 types of sugar. There are red beet sugar, cane sugar, and palm sugar. And you should know which type suits you. The same with salt. There is sea salt, there is black salt, and white salt. They suit different constitutions of people, and you should know which is yours. It is nonsense. Sodium chloride is not always harmful. You can die of water. Do you know about that? You can get poisoned. You drink too